So yesterday's session, we're understanding like how to install PEGA. That is one thing what we have seen. So there we observed PEGA installation. Maybe personal laptop లో ఒకలా ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది. So in order to set up in your personal laptop, maybe laptop specifications or configurations is what we have to take care. Maybe enterprise edition low, you should not talk anything about installation. So day one after you joining your company, you have to ask for this development URL. Okay, so the managers మీకు ఒక URL ఇస్తారు. And based on this URL and based on the type of servlet, you can understand what is its type of authentication also. So maybe ఇక్కడ PEGA login page వచ్చిన తర్వాత initially we have to log in, right? And as I told you, there will be different type of requesters who generally logs in. Maybe developers login avtaru, testing team వాళ్ళు login avtaru, maybe like real users, maybe bank managers, administrators, business analysts, whatever it is, whoever is accessing this PEGA server. So we generally call them as operator. ఇంకా టెక్నికల్గా డీల్ చేయాలంటే రిక్వెస్టర్ అంటారు. సో రిక్వెస్టర్ అనేది సమ్టైమ్స్ హ్యూమన్ కావచ్చు, మే నాట్ బి హ్యూమన్ ఆల్సో. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిక్స్ దట్ రిక్వెస్టర్ డిస్కషన్ నౌ. జనరలీ హూఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇట్ వాళ్ళు మనం ఆపరేటర్స్ లాగా అంటాం. Okay, and yesterday we finalized that there will be four type or four roles related to operator. So someone please quickly tell me what are the roles for operator ID? Come on. Chapali. Author role, user role, admin role, and manager role. Yes, right? So there will be four type of roles. So today, if you join a company, maybe as a developer or a business analyst, you will be considered as author role, from where you can access development studio or app studio. Maybe if you are a tester or if you are real user, then you will be considered as like user role. Maybe administrator and the real bank roles laga untai, manager roles laga untai. So we understood that operator related must be part of any of these four roles. And by the way, if I enter some operator ID and password, whenever I click on login button, system should first authenticate. Okay, so there will be two types of authentications, that is basic type and the other one is like custom type, right? Okay, so maybe basic type of authentication low. So there must be a table as the reference. So what is the table name ante? PR underscore operators. This is the table holding all the operator IDs. And by the way, what is our database name? Chepandi. What is our database name? Data. So this is our database name, within which you'll be having n number of tables. And here few tables starts with the PR, few tables starts with the PC, maybe few other tables starts with the PR4. So major ga run ayye table prefixes ivi untayi. And ఇంకా పర్టికులర్ గా డిస్కస్ చేయాలంటే ఇంకొన్ని టేబుల్స్ ఇండెక్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఉంటాయి, ఇంకొన్ని టేబుల్స్ మేబీ ఎస్ఐన్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్. But major portion of the tables will have either this prefix or this one or this one. Okay, so now let's talk something about this particular table. And in an every table, generally columns untai kada. So what is the primary key for this operators table ante? Yesterday we understood it as PY user identifier. That's right, PY user identifier. And what is like column holding access level ante PY access group. And what is the property holding application? That is PX application name. So maybe PX create date time. Ila konni columns PX tho, maybe few with the PY, maybe few with PZ tho untai. So what is like importance or significance of all these things anedi you'll come to know. Okay, so every operator ID. So say my operator ID is 1, 2, 3, 4, maybe access as author. And I'm author for what? Maybe credit card application.
And you are user for what? Maybe loans application, maybe administrator for so and so different application. And every operator ID no doubt must be connected to at least one application. At least, say bank lo city is the organization, credit card application undi, loan application undi, accounts application undi. ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడు, ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ, ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. సే ఈ టూ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఈరోజు లీవ్లో ఉన్నారు అనుకోండి. సో ఈ పర్సనే మేబీ మార్నింగ్ 2 hours ఇవి క్రియేట్ చేసి అండ్ రిమైనింగ్ 2 hours ఇది చేసి అండ్ ఇంకొక 2 hours దీని మీద వర్క్ చేయొచ్చు కదా. సో ఫర్ దాట్ maybe whatever the operator ID is having, so he should be accessing application 1, maybe 2, maybe 3, అంతేగాని 3 different operator IDs ఒక person కి ఇస్తారా? No, right? Meaning an operator ID can have multiple applications also possible. So how this is, and we'll come to know slowly. So with this knowledge, now we'll try to log in and cross check. Okay. Okay, so consider today is our day 1 of our project start అనుకోండి and city is our client. సో సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేబీ పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకుని వాళ్ళ నెట్వర్క్ టీమ్ ఇన్స్టలేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత క్లౌడ్లో సో ఈ యూఆర్ఎల్ ఇస్ వాట్ మేబీ ఈ పేజ్ అనేది వస్తుంది కదా. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ అంటే దే హ్యావ్ టు లాగిన్ అండ్ క్రియేట్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. And then they might be creating 3 implementations for that framework and maybe one more framework in future. Whatever it is, ఇప్పుడు మన మేజర్ మోటో అంతా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయటమే కదా. ఓకే, సో మేబీ నేనే ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, నేను లాగిన్ అవ్వాలి, నేను క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత మీ అందరికి ఆపరేటర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ ఈస్ లైక్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు లాగిన్? ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఐడి పాస్వర్డ్, రైట్? సో ఎనీ బైపాసింగ్ లాగా ఏమైనా ఉందా? నో. సో హియర్ PEGA will provide us one master credential using which I have to log in. Okay, so administrator@pega.com ఇలా ఒక ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ నేను ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా. From there new applications create చేసుకోవాలి. Okay, so if I could log in with that operator ID and password, with that ID and password, no doubt this must be an operator ID available in my table, అంతే కదా. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతున్నానంటే ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ పెగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్, నో డౌట్ ఇట్ మస్ట్ బి యాజ్ అన్ రికార్డ్ అవైలబుల్ ఇన్ మై డేటాబేస్ టేబుల్. Okay, administrator@pega.com and password as install. సో ఇప్పుడు దీంతో లాగిన్ అయి చూద్దాం. లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది అంటే నో డౌట్ దానికి ఏదో ఒక రోల్ ఉండాలి కదా. మేబీ ఆథర్ రోల్ అని ఉంటే నాకు నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది. సో మేబీ ఇక్కడ యూజర్ రోల్ అని ఉంటే ఏదో ఒక యూజర్ పోర్టల్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ ఏం రోల్ ఉంటుందనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. And no doubt each and every operator ID should be connected with one application, right? At least one application. So far అసలు అప్లికేషన్స్ క్రియేటే చేయలేదు. సో ఒక ఆపరేటర్ ఐడి కూడా లేదు. బట్ ఇనీషియల్గా లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక ఆపరేటర్ ఐడి పెగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారని అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ ఆపరేటర్ ఐడి నో డౌట్ ఒక అప్లికేషన్కి కూడా కనెక్టెడ్గా ఉంటేనే పాసిబిలిటీ ఉంటుందని అర్థమవుతుంది. సో ఫైనలీ టేక్ అవే పాయింట్స్ ఏంటంటే దేర్ మస్ట్ బి వన్ ఆపరేటర్ ఐడి మెయింటైన్డ్ బై దిస్ టైమ్. And there must be one application also created and available by this time, అంతే కదా. సో ఏదో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి. సో పెగాలో రిమెంబర్, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై పెగా, ఆపరేటర్ ఐడి దట్ ఈస్ administrator@pega.com, ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్. అండ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ కూడా ఏదో ఉండాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ లాగిన్ అండ్ క్రాస్ చెక్. Password as installed. Let me log in. So it has to run one SQL query with PR operators table and it should authenticate. Next, it is taking me to something called Development Studio. So this is what your actual PEGA tool will be looking like. Okay now.
సో ఫస్ట్ మీరంతా ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి అండ్ దెన్ యూ విల్ బి విట్నెసింగ్ దిస్ స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ప్లే అరౌండ్ చేయాల్సిందంతా ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ రియల్ వరల్డ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అంతా ఇక్కడ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ లైక్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, నో డౌట్ ఆ టేబుల్లో ఇక్కడ రోల్ ఏమై ఉండాలి అంటే ఆథర్ రోల్, రైట్? ఓకే. అండ్ ఆథర్ ఫర్ వాట్? సో there must be one application name also created by this time, and I can see application name as PEGA platform. సో దిస్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్. మేబీ మీరు ఆఫీస్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయితే సో వాడికి ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అని కనిపిస్తారు. అండ్ ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయితే వాడికి లోన్స్ అని కనిపిస్తుంది. మేబీ ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయితే వాడికి అకౌంట్స్ అని కనిపించాలి. అంటే ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఐడి షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ వన్ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కోరిలేటింగ్ నౌ. సో ఈ అప్లికేషన్ మనమైనా క్రియేట్ చేసామా, మేబీ ఆపరేటర్ ఐడి మనమైనా క్రియేట్ చేసామా, పెగా ప్రీ డిఫైన్డ్గా ఉంచుకుంటుంది కదా. So in PEGA, if you see anything like predefined, we should call it as OOTB, out of the box enter. Okay, out of the box. So I can say administrator@pega.com. This is one OOTB operator ID. And PEGA platform is one OOTB application. Ante kada. And previously, we have seen something for email triggering. Say if this is my screen, after collecting customer data, as soon as I click on this submit button, background లో ఒక email trigger అవ్వాలి అనుకోండి customer కి. So for this, we understood that there is already available Java code available, which is with the name send email notification, right? Did you create this? No, this is predefined and technically we should consider it as OOTB. So Pegalo alanti OOTB rules, OOTB chala untayi. Okay, so you should call those as OOTB from now on. Okay, and OOTB kakunda you are supposed to create multiple things according to your requirement. Say if this is my screen, I wanted to collect first name, last name, age, ఇవన్నీ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు. యూ ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ డిజైన్, రైట్? అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ అండ్ మేబీ దీస్ ఆర్ లైక్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓఓటీబీ. Getting my point? So we should consider it as OOTB. So finally, I logged in with my OOTB operator ID and it is taking me to OOTB application. Ante kada? That is PEGA platform. Okay. Okay, so let me explain you what about this PEGA tool anedi. So this is what your actual PEGA tool is. And here, whatever you are seeing at the top, so we should consider this as header, where any type of configurations or any type of new rule creations generally ikkadi nunche jarugutayi. Suppose if I click on configure, I can see something about like external integrations. Okay, so maybe something about like email related part. So some kind of configurations is generally what we'll do based on this header options. And this highlighted part, we call it as Explorer. Okay, we call it as Explorer, where actual development of the code ఉంటుంది. Okay, so already available గానే OOTB అయినా కొత్త క్రియేట్ చేయాల్సిన ఇక్కడ available గా ఉంటాయి. So we are supposed to drag and drop the things from here. Okay, fine. And you can see this part, something like promotional image. Okay, promotional image. So in this image, I can see something it is saying as PEGA Infinity. And image mana close ga observe cheste, I can see some kind of mountains, maybe clouds and even stars, maybe moon and almost sky lagane undi kada. Okay, so what PEGA is saying ante, in terms of its automation, so it is almost like limitless. So ante everything is automated.
whatever the requirement might be, UI part aina, backend part aina, database, whatever it is, everything is automated. PEGA Infinity is the name what they are claiming. Okay, fine. Now let me talk something high level about PEGA versions. So PEGA, they started their journey something with 4.0 version, and then 5.0, meaning 5.1, 2, 3 la. So tarvata 6.0, 6.1, 6.3 la. 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Tarvata directly they launched like 8th version. Okay, so 7.1, 2, 3, 4. So 7.5 release చేస్తారని అనుకుంటే no, they launched directly as 8th version. And ఇక్కడ 6.3 తర్వాత directly they launched 7th version. So next version number ఏది రావాలి అనేది, సో we as an common man ఏం డిసైడ్ చేయలేం కదా, అక్కడ పెగా మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేసుకుంటాం. సో జనరల్గా వర్షన్ నెంబర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఏంటి అనేదే కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు iPhone 17 అనేది లేటెస్ట్, నెక్స్ట్ 2025 అనేది, సో 2026లో, సో వాట్ జనరలీ వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్, వీఆర్ ద రియల్ యూజర్స్ రైట్. సో వాట్ జనరలీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్, సో ఇక్కడ యాపిల్ వాళ్ళు ఈ 1 ఇయర్లో చాలా చాలా లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు iPhone 18 అండ్ రిలీజ్ చేస్తే సో చాలా మందికి క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది, మేబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేల్ ఫోకస్డ్ వాటర్ బాగా పెరుగుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ వర్షన్ నెంబర్ యాజ్ 7.1, సారీ 17.1 అయితే, సో ఇక్కడ యూజర్స్ అందరికి ఏం అర్థమవుతుంది, మేబీ దేర్ మైట్ నాట్ బి మేజర్ చేంజెస్ అని అనుకుంటారా లేదా? అంటే వర్షన్ నెంబర్ గివ్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ హ్యావింగ్ విత్ అనేది. సో మేబీ యాపిల్ వాళ్ళు, సో 7th యాపిల్ 7 వచ్చింది, 8 వచ్చింది, దెన్ దే రిలీజ్డ్ 10. 9th ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు, వాళ్ళు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తారా? నో. దెన్ 11, 12, 13, 14 ఇలా వస్తున్నాయి కదా. నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేసే వర్షన్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా 19 రిలీజ్ చేసిన, సో అక్కడ క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది అంతే కదా. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ వర్షన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా 6.3 తర్వాత దే రిలీజ్డ్ సంథింగ్ లేటెస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్, అందుకనే డైరెక్ట్గా మేజర్ వర్షన్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసేసారు. దీన్ని మైనర్ నెంబర్ అంటారు. 6.x, 6.4, 5, 6 ఇలా మైనర్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ జరిగేది. అండ్ డైరెక్ట్గా మేజర్ వర్షన్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ ఫీచర్స్. అండ్ 7.4 తర్వాత దే డైరెక్ట్లీ రిలీజ్డ్ లైక్ 8th version. అండ్ 7.4కి 8థ్కి మేజర్ చేంజెస్ ఆర్ దర్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్లో ఆర్ అడ్మిన్ స్టూడియో ఆర్ యాప్ స్టూడియో ఇలాంటి స్టూడియోస్తో, సో ఎవరి టాస్క్స్ వాళ్ళని సెపరేట్గా చేసేసారు. సో పాస్ట్ వర్షన్స్లో మేబీ ఎస్ఎంఏ ఇలాంటివి ఉండేవి, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇలా ఉండేవి, అంత ఫీజిబిలిటీ ఏమీ లేదు. 8th వర్షన్ నుంచి స్టూడియోస్ రిలీజ్ చేశారు, డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, అడ్మిన్ స్టూడియో, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఎవ్రీ టాస్క్ యాజ్ లైక్ సింపుల్ అండ్ ఆటోమేటెడ్. Okay, so because of these latest features from 8th version, ఇంకా in fact 8th version అంటే 8.0 రిలీజ్ అయింది మేబీ 2019లో. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మేజర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ 8.0 దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పెగా ఇన్ఫినిటీ వర్షన్. 8.0 నుంచే దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. తర్వాత 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, ఈవెన్ 8.8. ఓకే, నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యేది 8.9 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, బట్ నో. 8.8 తర్వాత డైరెక్ట్లీ దే రిలీజ్డ్ వర్షన్ నెంబర్ యాజ్ 23. సో 23.1, 23.2, 23.4 ఇలా. And next 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1. So they are in a plan to give current year and current quarter లాగా, అంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్కి ఒక వర్షన్ రిలీజ్ చేద్దామన్న ప్లాన్లో, సో దే ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ దీస్ యాజ్ ద మేజర్ అండ్ మైనర్ నెంబర్స్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్, మేబీ ఇప్పుడు 2025 మేబీ 3rd quarter అనుకోండి, 25.3 must be the highest version కదా. స్టిల్ దే ఆర్ అట్ 24.2. ఓకే, సో అంటే ఈ ప్లాన్లో స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ, బట్ దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలీజ్ ఎవ్రీ ప్యాచ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్.
ఈవెన్ 23.2 కూడా 2024లోను మేబీ 2024 ఎండ్కి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసినట్టు. ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. సో హియర్ 24.2 is the highest version. Okay, and 8.8 నుంచి సే మేబీ 1 రీసెంట్ ఇదంతా ఈ లేటెస్ట్ అంతా 1.5 yearలో వచ్చినవే. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రం కొంచెం ఒక్కొక్క సబ్ వర్షన్కి 1 year అలా టైం తీసుకునేవాళ్ళు. అండ్ ఇన్ని వర్షన్స్ సో మేబీ ఆల్మోస్ట్ 1.5 yearలో వచ్చినవే. ఓకే, ఫైన్. సో ఫ్రమ్ 8.8 version, so they have introduced something like constellation part and some kind of GenAI ఇక్కడి నుంచి వచ్చాయి. సో జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలా వచ్చాయి. ఓకే, సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ లాగా వచ్చాయి. సో ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్స్ అనేవి వీ కెనాట్ అంటే సమ్వేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ కదా. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై మేబీ మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేస్తారు అనుకోండి. ఓకే, అక్కడ మేబీ మీరు సెర్చ్ చేస్తున్న అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు సెండ్ చేసే ఒక ఇన్పుట్ ఆర్ మీరు సెర్చ్ చేసిన ఒక ఇన్పుట్, సో కెన్ యూ జనరేట్ అన్ ఇమేజ్ అన్నట్టు ఏదో టైప్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బి సెంట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్లో LLMs ద్వారా. సో ఈ చాట్ జీపీటీ సర్వర్ వాళ్ళకి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ టు దేర్ LLMs అండ్ ఫైనల్గా సంథింగ్ రెస్పాన్స్ ఏదో ఇస్తున్నారు. అంటే this is one application, maybe this has another application. These are like service providers. Okay, now if you wanted to interact with any kind of artificial intelligence server, no doubt మనకి ఇంటర్నెట్ లాగా ఉండాలి కదా జనరలీ. అండ్ దట్ టు ఈ సర్వర్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ అప్లో ఉంటేనే కదా మనం యాక్సెస్ చేయగలిగేది. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఛాలెంజ్ వాట్ PEGA faced maybe after 8.7. As I told you yesterday, so this is what we can install in our personal laptop and which is downloadable and even without internet and offline lo kuda workout అయిపోతుంది. So maybe 8.8 version and future versions కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో GenAI ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు PEGA మనం మేబీ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తాం. సో పర్సనల్ అంటే ఆఫ్లైన్ లో సో GenAI ఫీచర్స్ అనేవి వితౌట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దట్ AI ప్రొవైడర్ సర్వీస్ సో మనకు అవుట్పుట్ రాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మేబీ ఇక్కడ దే స్టాప్డ్ గివింగ్ పర్సనల్ ఎడిషన్ ఫ్రమ్ 8.8. 8.8 నుంచి పర్సనల్ ఎడిషన్స్ లేవు. అంటే మ్యాక్సిమం మీరు డౌన్లోడ్ చేయగలిగేది 8.7. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డౌన్లోడ్ ఎస్టర్డే. ఓకే, సో మరి 8.7లో ఓల్డ్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఆర్ లేటెస్ట్ దానిలో ఇక్కడ ఇంకెక్కువ ఉంటాయి కదా అంటే ఎస్. ఓకే, సో 8.0 నుంచి టిల్ హియర్ వరకు జనరలీ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. మేబీ మీరు 8.0లో లాగిన్ అయినా మేబీ 24.2లో లాగిన్ అయినా సో దేర్ యుల్ సీ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్ ఉంది. సో ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని 8.1 మీద వర్క్ చేశారా ఆర్ మేబీ 8.4 మీద వర్క్ చేశారా ఆర్ మా ప్రాజెక్ట్ 8.3 మీద రన్ అవుతుంది, మీరు నేర్చుకుంది వేరే వర్షన్ మీద మిమ్మల్ని తీసుకోము ఇలాంటివి అని అంటారా? నో, రైట్? సో అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డెవలపర్ లెర్నింగ్ PEGA ఆర్కిటెక్చర్, సో వాట్ ఎవర్ ద వర్షన్ నెంబర్ ఇట్ మైట్ బి, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లెర్న్ సమ్ న్యూ ఫీచర్స్ అనేది. సో అంటే వర్షన్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ అన్ బిగ్ hurdle for us. But interviews lo they might ask whether you have experience in infinity version ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇక్కడ నుంచే ఇన్ఫినిటీ అని అంటున్నాను కదా. బట్ దీస్ డేస్ ఇంటర్వ్యూయర్స్ మిమ్మల్ని ఇన్ఫినిటీ మీద వర్క్ చేశారా అంటే వాళ్ళ థింకింగ్ అంతా ఇది. PEGA ఇన్ఫినిటీ మీద వర్క్ చేశారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, 23 వర్షన్ 24 వర్షన్ మీద చేశారా లేదా అనేది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, సో వర్షన్ టు వర్షన్ సో ఈ పర్టికులర్ 8.0 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు పెద్ద మేజర్ చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. సో మేబీ నెక్స్ట్ 24.3 వేరే వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే సో అంటే దీనికి మేజర్ చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ చేంజ్ వచ్చినా కూడా న్యూ వర్షన్ లాగా రావాల్సిందే. సో వాట్ యూ మీన్ బై దట్ స్మాల్ చేంజ్? ఆ స్మాల్ చేంజ్ మేబీ అడ్మిన్ స్టూడియోలో అయి ఉండొచ్చు, ప్రొడక్షన్ స్టూడియోలో అయి ఉండొచ్చు, యాప్ స్టూడియో అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో మేబీ మనం అందరం ఒక డెవలపర్స్ అండ్
ఈ పెగాలోని అడ్మిన్ స్టూడియో కూడా ఉంటుంది కదా, అందులో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగిన కొత్త వర్షన్ లాగా రావాలి, అది మనకు అవసరం లేదు కదా జనరల్లీ. ఓకే, దేర్ విల్ నాట్ బి మచ్ ఇంపాక్ట్ బిట్వీన్ వర్షన్ నెంబర్స్. అండ్ దట్ టు 8.7కి సంథింగ్ లేటెస్ట్ దానికి 90% ఫీచర్స్ అంతా సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ట్రైనింగ్ అంతా ఈ లేటెస్ట్ దాని మీద మీకు ఇవ్వచ్చు. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పర్సనల్ ఎడిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ దిస్ ఆన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ అప్ టు 45 days ఓన్లీ. 45 days తర్వాత మీరు చేసిన వర్క్ అంతా డిసేపేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో యూ బీయింగ్ బిగినర్, సో మేబీ 45 daysలో మొత్తం నేర్చుకోవటం అనేది ఐడియలీ నాట్ పాసిబుల్. సో పెగా మొత్తం నేర్చుకోవాలనుకుంటే మినిమం 120-130 అవర్స్ పడుతుంది. 4 months 5 months అయినా పట్టాలి. ఓకే, సో ఈ 45 daysలో నేర్చుకోవడం అనేది ఐడియలీ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెనాట్ ట్రైన్ యూ ఆన్ దిస్ లేటెస్ట్ వర్షన్. బట్ ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఏవైతే కామన్గా ఉంటాయో, సో విల్ మేక్ యూ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ 8.7 వర్షన్. ఫీచర్స్ సేమే కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ సేమ్గానే ఉంటుంది. బట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టలేషన్ అయినా వాట్ ఎవర్ లైక్ జెన్ఏ ఇవన్నీ, సో ఈ పర్టిక్యులర్ వర్షన్ మీద లాస్ట్లో మీకుతో చేయిస్తూ ఉంటాం, దీని మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ వరకు. ఓకే ఫైన్. సో ఈ వర్షన్ నెంబర్ అనేది ఐడియల్లీ పెద్ద బ్యారియర్ ఏం కాదు. అండ్ మేబీ ఇంకొక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకోండి. సపోజ్ మేబీ మీరు ఒక ఫోటో స్టూడియో రన్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుందాం. సో మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తారు కదా, ఫోటోషాప్ అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తారు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. పర్సన్ నెంబర్ 1 వచ్చి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ డిజైన్ చేయమంటాడు. పర్సన్ 2 వచ్చి మేబీ ఒక మ్యారేజ్ వీడియో డిజైన్ చేయమంటాడు. పర్సన్ నెంబర్ 3 వచ్చి సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ డిజైన్ చేయమంటాడు. సో మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ వర్షన్ నెంబర్ 6 and maybe the latest version maybe 17 అనుకోండి, just an example. సో ఇన్ దట్ సినారియో, సో మీరు ఓల్డర్ వర్షన్, ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న ఓల్డర్ వర్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ లేటెస్ట్ వర్షన్. సో మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ దిస్ అండ్ మీకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంతా అదేదో ఒక గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో మేబీ ఇక్కడ ఫీచర్స్ అన్ని మీరు హార్డ్లీ 1 week చూసినా ఎవ్రీథింగ్ మీకు అర్థమైపోతుంది, బికాస్ లైక్ యు ఆర్ ప్రో ఇన్ టు దిస్ వన్. సో ఓవరాల్గా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఒక టూల్ని నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఆ టూల్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మీరు వన్ సింగిల్ వర్షన్లో మీరు క్యారీ చేయగలిగితే ఎవ్రీ ఫర్దర్ వర్షన్ అనేది మీకు అంత సర్ప్రైజింగ్గా ఏమీ ఉండదు. 1 week or 10 daysలో యుల్ బి ఈజీలీ అకస్టమ్డ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూయర్స్ కూడా అడిగేది ఏంటి అంటే, డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్ ఆర్ నాట్ అనేది మేజర్ అంతా. సో ఇన్ దట్ సినారియో మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఆన్ 7.4 అనే వాళ్ళు ఉంటారు. మేబీ మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ 8.3 అండ్ వీఆర్ అప్గ్రేడింగ్ టు 24.2 అనే వాళ్ళు ఉంటారు, వాట్ ఎవర్. సో దే జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ యు వర్క్డ్ ఆన్ వాట్ వర్షన్స్. అంతకు మించి పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏమీ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ప్రమోషనల్ వైజ్ చూసినా కూడా, సో యూ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ పెగా ఇన్ఫినిటీ స్టిల్ at 8.7 version. Getting my point? So for every one of you clear? Yes, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. And in the same screen, you can see an option from where we have to build our application. Okay, so this is what we have to start with. So చూద్దాం. And if you still scroll down, there is something called guardrail warnings. So what do you mean by guardrail warnings? So yesterday I told you, right? Every time as a developer, you are supposed to follow best practices. అంతేనా? బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అయ్యి మీరు డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మేబీ మీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో దేర్ విల్ బి సమ్ వార్నింగ్స్ ఇంక్రీజింగ్ విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ కాంప్లైంట్ స్కోర్ అని అనుకున్నాం కదా. అండ్ దట్ వార్నింగ్ వాట్ వీ టెక్నికల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గార్డ్రైల్ వార్నింగ్. సో మేబీ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ షుడ్ సి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై యూ, అంటే మీ వల్ల ఎన్ని సివియర్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని మోడరేట్ అండ్ ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషనల్ మెసేజెస్ వచ్చాయో యూ ఆర్ సపోజ్ టు చెక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, అంతేగాని సో మీరు ఫాలో అయింది బెస్ట్ ప్రాక్టీసా కాదనేది మీకు మీరే డౌట్ ఏం పెట్టుకోకర్లా. సో పెగా హ్యాస్ some algorithm, rule resolution algorithm, so where it can detect what type of defect it is or what type of warning it is, and according to that you have to provide proper justification.
And if you are a manager, you are supposed to take care of your warnings as well as your team warnings also. So at end of like a project, maybe deployment time key, make sure everything must be as zeros. So this is what your PEGA homepage. అంతకు మించి మనకు వేరే ఆప్షన్స్ అయితే లేవు. Okay, and below you can see something called footer, right? At the last, చూస్తున్నారా? So this footer is completely for debugging part. This is completely for debugging. So you as a developer join in tarvata. So if it is something from zero to be developed అయితే, సో మీ ఫ్లోలో మీరు వెళ్ళిపోతారు. అలా కాకుండా మీ మేనేజర్ మీకు ఒక డిఫెక్ట్ ఇచ్చి ఫిక్స్ చేయమంటే, దెన్ యూ షుడ్ నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ బ్రేకింగ్ అవుట్. అంత ఈజీ కాదు కదా. సో అంత కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది, బట్ యూ షుడ్ నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డీబగ్. సో దీస్ మెనీ డీబగింగ్ టూల్స్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డీబగింగా, పర్ఫార్మెన్స్ డీబగింగా, మేబీ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయా, ఆర్ మేబీ లైక్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అవుతుందా, లాజికల్ రూల్స్ ఏమైనా ఫెయిల్ అవుతున్నాయా. సో యూ షుడ్ నో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డీబగింగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఫైన్. సో ఫైనలీ ఫుటర్ లాగా బిలో పార్ట్ ఉంటుంది. So with this understanding, we are actually supposed to start our PEGA journey. Okay. And as I told you, everything whatever available, we call it as OOTB, right? And in PEGA, everything we should call it as a rule. Everything we call it as a rule. So you might be talking about operator IDs. So maybe you might be talking about applications and something about like images and something about like text fields. Okay, and maybe like buttons, whatever it is. So everything we should consider it as a rule. ప్రతి దాన్ని మనం రూల్ అని అంటాం. అండ్ ఆ పర్టికులర్ రూల్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంటే ఓఓటీబీ రూల్ అంటారు. సో మేబీ యూజర్ క్రియేటెడ్ or user created rule అంటాం. Suppose if my requirement is about designing screen 1 to capture first name, last name, ఇలా అనుకోండి. On click of this button, email must be triggered. So for that, I have to create 6 labels లాంటివి కదా, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ. సో I have to create 6 ప్రాపర్టీ రూల్స్ అంటారు. ఓకే, I don't want to use technical word right away. So 6 rules is what we have to create. And on click of this, we will be using OOTB rule for triggering an activity, also for triggering an email. So everything will consider it as a rule. So ఇప్పుడు మన బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు మేబీ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. బిలో విచ్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్, మేబీ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 1 2 3 1 2 3 అనుకోండి. సో టోటల్గా 8 అప్లికేషన్స్ అనేది మనం నార్మల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. But system will consider it as 8 application rules. Everything is a rule. Now here I have to create 4 operator IDs. System will consider it as 4 operator ID rules. Okay, and here I have to design screen number 1. So system will consider it as a rule. Inside I have to collect 10 values. So 10 rules. So I have to maintain an image. So it's a rule. So everything, whatever we see in PEG or whatever processing in the background, everything will be considered as a rule. సే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. జనరల్గా క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్లో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఏముంటుంది? మేబీ రిజిస్ట్రేషన్ అనుకుందాం. స్క్రీన్ నెంబర్ 2లో మేబీ మీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ క్యాప్చరింగ్ అనుకోండి. స్క్రీన్ నెంబర్ 3లో మేబీ నామినీ డీటెయిల్స్ క్యాప్చరింగ్ అనుకోండి. స్క్రీన్ నెంబర్ 4, స్క్రీన్ నెంబర్ 5, లైక్ వైజ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 10లో ఫైనల్ అప్రూవల్ అని అనుకుందాం. So using this credit card application, say ఇది credit card application. So my major motto is about registering customers. అంతేనా? సో ఒక కస్టమర్ని రిజిస్టర్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ నేను ఒక బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీని అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు క్యూలో నుంచున్నారు. ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చి నాకు క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలంటున్నాడు. వాట్ ఐ విల్ డూ? ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఎ బటన్, కైండ్ ఆఫ్ క్లిక్ హియర్ టు రిజిస్టర్ ఏ కస్టమర్ అని ఒక బటన్ లాగా ఉండాలి. సో అది క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఐ షుడ్ గెట్ మేబీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్. మొత్తం 10 స్క్రీన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత
సో డేటాబేస్లో వాడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్ లాగా స్టోర్ అయిపోతాడు అంతేనా. అంటే వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్ అండ్ వేర్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఆల్ ద డేటా. సో ఇక్కడ మేజర్ మోటో అంతా ఏంటంటే కస్టమర్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయటం. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు make one transaction smooth. So PEGA is trying to run screen number 1 and all its internal rules. Screen number 2 అంటే ఇది కూడా ఒక రూలే. So this screen and all its rules, this screen rule and all its rules, this screen rule and all its rules. So to successfully make one transaction complete, background లో n number of rules are to be processed. Okay, all the rules process అవుతున్నాయి and PEGA architecture or PEGA engine is designed in a way of making all the rules successfully executed for this transaction. So that is the reason ఈ ప్రాసెసింగ్ మొత్తాన్ని PEGA rules process commanding అంటాం. Getting my point? So in PEGA everything is a rule and all the rules are processing to get some output kabatti we are calling this structure as PRPC, PEGA Rules Process Commander. Getting my point? So from now onwards, every one of us should call this tool as PRPC tool. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దాన్ని PRPC tool అనాలి కానీ PEGA tool అని మాత్రం అనకూడదు. సో పీపుల్ విత్ లెస్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు పెగా అంటారు కానీ ఐడియల్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ PRPC. Okay, ideally you have to call it as PRPC. So now we are understanding what is PRPC and we are understanding what is OOTB. Okay, suppose ఇప్పుడు మీరు నౌకరీలో చెక్ చేసినప్పుడు పెగా జాబ్స్ అని కనిపించా అనుకోండి, దెన్ ఆ పర్టిక్యులర్ పోస్ట్ ఎవరైతే పెట్టుంటారో సో వాళ్ళకి అంత పెగా నాలెడ్జ్ లేదని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో దే షుడ్ రిలీజ్ ద నోటిఫికేషన్ యాజ్ PEGA PRPC jobs, or they should read as either as PEGA BPM jobs or PEGA CSA or PEGA CSSA ఇలా రిలీజ్ చేయాలి. సింపుల్గా PEGA జాబ్స్ అనేది అయితే కరెక్ట్ వర్డ్ కాదు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో మీరు క్రోమా స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఒక ల్యాప్టాప్ని పర్చేస్ చేస్తారు జనరల్గా. సో అక్కడ మేబీ తర్వాత మీరు ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ కొన్నారని అడిగితే క్రోమా స్టోర్ అని చెప్పాలి కానీ టాటా స్టోర్ అని చెప్తారా? టాటా ఇస్ లైక్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టాటా వాళ్ళ ప్రొడక్టే ఈ క్రోమా అనేది. ఓకే, బట్ సో టాటా ఈజ్ లైక్ వేర్ డిడ్ యూ పర్చేస్ అంటే టాటా స్టోర్ అని అంటారా? నో. సిమిలర్లీ పెగా ఈజ్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ ఎ టూల్ కాల్డ్ పిఆర్పిసి. సో పెగా కింద చాలా అదర్ సెక్టార్స్ ఆర్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి, బట్ పిఆర్పిసి is one such what we are learning now and which is like more famous into పెగా పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, అందుకని పెగా అంటే పిఆర్పిసి అన్నట్టు చాలా మంది ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పిఆర్పిసి ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. సో వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఓఓటిపి అండ్ వాట్ ఈస్ పిఆర్పిసి ఆల్సో. Now after I logging into PRPC with my OOTB operator ID, it is taking me to OOTB application. Okay, what is the use now? Actually మనం ఎందుకు లాగిన్ అయ్యాం ఇప్పుడు? So my major motto here is to create one framework application. అంతే కదా, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనేది కదా ప్లాన్. Okay, so to create one framework application and after that maybe creating one implementation, maybe designing my multiple screens. So ఇది యాక్చువల్గా నా జర్నీ. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో ఐఎమ్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ వన్ OOTB. Okay, now what I'm further supposed to do అంటే I have to either click from here or maybe from here. ఇది క్లిక్ చేస్తే you will see a small arrow kind of, and అక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. We call technical as menu. సో దీని మెను అంటాం. సో ఐ కెన్ సీ మెను మేబీ విత్ ఇంటర్నల్లీ నావిగేషనల్ రూల్ లాగా అంటారు. ఓకే, లెట్స్ నాట్ టాక్ మోర్ టెక్నికల్ ఇన్ అవర్ సార్. సో పెగా ప్లాట్ఫామ్ కింద న్యూ అప్లికేషన్ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తారు. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్,
I'll get some screen where it is asking for the application name. So I'll give it as ABC framework అనుకోండి. Or I'll give it as something like ABC అనుకోండి. Then it will ask me what is the type also. So I have to select its type as either framework or implementation. అంతే కదా. సో అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత అప్లికేషన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుందా లేదా? సో అంటే క్రియేటింగ్ అన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ జస్ట్ టూ స్టెప్ అవే, జస్ట్ టూ స్టెప్స్ అంతే. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అప్లికేషన్ నేమ్ అండ్ అప్లికేషన్ టైప్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి అప్లికేషన్ జనరేట్ అయిపోయింది అంటే, సో ఇమాజిన్ వన్ రూల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో రూల్. వన్ రూల్ క్రియేట్ అయింది అండ్ ఈ అప్లికేషన్కి ఇంటర్నల్గా ఆపరేటర్ ఐడీస్ కావాలి, అంటే ఆపరేటర్ రూల్స్ జనరేట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నారంటే దానికి యాక్సెసెస్ కూడా జనరేట్ అవ్వాలి కదా. యాక్సెస్ రోల్స్ జనరేట్ అవుతాయి, యాక్సెస్ గ్రూప్స్ జనరేట్ అవుతాయి, యాక్సెస్ వెన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నో డౌట్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో మనం రిజిస్టర్ చేసే కస్టమర్స్ అనుకోండి ఆర్ టెక్నికల్లీ. So whatever the transaction IDs we are trying to do now, it is to be finally stored into a database table also, right? అంటే ఇక్కడ జస్ట్ టూ స్టెప్ ఏవేతో మనం చేస్తే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుందంటే వాట్ అబౌట్ లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతాయనేగా. ఎస్ రైట్. సో అంటే పెగా ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ విత్ జస్ట్ టూ స్టెప్ అవే ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా మిమ్మల్ని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయమంటే, సో మీరు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేయాలి అండ్ అందులో పెగా డేటాలోకి వెళ్ళాలి అండ్ అందులో మేబీ ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజరో మేబీ సమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాసుకుని టేబుల్ క్రియేషన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్స్, సో సమ్వేర్ మాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ 100 థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఎవ్రీథింగ్ క్రియేట్ చేయటం అనేది జనరలీ లెంతీ ప్రాసెస్. బట్ నౌ ఐ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ జస్ట్ టూ స్టెప్ అవే. సో అంత ఈజీగా ఎలా జరిగిపోతుంది అంటే, ద న్యూ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ నౌ, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో ద న్యూ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ వన్ ఓఓటీబీ అప్లికేషన్ కాల్డ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్. సో యూ కెన్ సీ యాజ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్, కరెక్ట్. సో పెగా ప్లాట్ఫామ్ పక్కనున్న యారోతో మనం న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే నో డౌట్ దేర్ ఆర్ లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓఓటీబీ రూల్స్. సో ఇక్కడ చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, చాలా జావా కోడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈస్ వన్ ప్యాక్డ్ ఆర్ ప్రీ-డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్. Now if I'm trying to create any new application from this, no doubt Pega platform is helping its child application to run successfully by supplying all its OOTB rules. This is what every one of you should understand. అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనేది అంత చిన్న అప్లికేషన్ కాదు, హండ్రెడ్స్ ఆర్ మేబీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. వీలో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినా everything is successfully getting created by getting its rules inherited into its below application. This is like statement what you have to know. Now let me keep this statement aside for now. Yesterday or maybe day before we understood something about like framework application kada. So framework application kinda generally implementation 1 or maybe implementation 2 ఇలా ఉంటాయని అనుకున్నాం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే, సో we will be creating some reusable rules and these are to be used into its child applications. So ante framework is something supplying its rules to below. And now if we can correlate the statement with this now, so Pega platform is one application, framework kuda oka application e, and maybe this has OOTB. Whatever, Pega platform is one application where it is having n number of rules and based on which the child application is running smooth ante. So Pega platform is also acting as one OOTB framework. Yes, right? So we can say Pega platform is acting as OOTB framework application. Very, very uh, important point what you have to analyze. Okay, fine. So day one, కన్సిడర్ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఏవో డిజైన్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఫస్ట్
పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నట్టే. అంటే పెగా లైసెన్స్ తీసుకోవడం అంటే ఏంటి? పెగా ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్కి లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్న తర్వాత సో మేబీ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ పెగా ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకుంటున్నారు, అండ్ మేబీ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళు తీసుకుంటారు, అండ్ తర్వాత రీటైల్ సెక్టార్లో వెరిజాన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని దీని మీద రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆర్ మేబీ సిగ్నా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని దీని మీద రన్ అవుతుంది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా దే రిక్వైర్ సమ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, బ్యాంకింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. సో అంటే పెగా ఈస్ ప్రిపేరింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దిస్ ఈస్ వన్ మస్ట్, దిస్ ఈస్ వన్ బేసిక్ థింగ్. సో ఫస్ట్ దీని లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, తర్వాత ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి, మేబీ మెడికల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ఆ క్లయింట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్రేమ్వర్క్స్ని ఎక్స్ట్రాగా పర్చేస్ చేసి ఫస్ట్ వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మైట్ క్రియేట్ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, సో లెట్స్ నాట్ టాక్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ రైట్ అవే. బట్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ వన్ ఓఓటీబీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ using which all the below applications will be generated smoothly. Okay, fine. Now, let me talk about something comparison with the past versions of PEGA. సో మేబీ మీరు 8.0 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు మీకు ఇందులో పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, ఇక్కడ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. బట్ ఇఫ్ యూ లాగిన్ టు పాస్ట్ వర్షన్స్, సే 7th వర్షన్లోకి లాగిన్ అయ్యారు అనుకో, still there are projects, there are very like few projects, still it is running on 7th version, chala limited unnai. Okay, whatever. So if you are like getting a chance to look at like past versions of pega, so akkada meeku development studio ni kanipistundi kada. Okay, instead of development studio there you'll see it as there you'll see something designer studio anukunta. Yeah, so there you'll see something like designer studio 7th versionలో. అండ్ ఇప్పుడు మనం పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని చూస్తున్నాం కదా, ఇన్ ద పాస్ట్ వర్షన్స్ యూస్ టు సీ ఇట్ యాజ్ పెగా రూట్స్. ఓకే, లేటెస్ట్ దానిలో డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అని ఉంది, పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని ఉంది. పాస్ట్ వర్షన్స్లో డిజైనర్ స్టూడియో ఆర్ పెగా రూల్స్ అని ఉండేది. సో అంటే ఇక్కడున్న ఓఓటీబీ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెంట్గా ఉండేది పాస్ట్ వర్షన్స్లో. ఓకే, సో మేబీ డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది, అక్కడ అలా ఉంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అసలు ఎందుకు చేంజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో ఫర్ ఎవరీవన్ క్లియర్, ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ రైట్? ఎస్ సార్. ఓకే, మేబీ 8 గ్రేటర్ దాన్ 8th వర్షన్ అనుకోండి, 8 అయినా 23 అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో పాస్ట్ వర్షన్స్లో పెగా రూల్స్ అని ఉండేది. సేమ్ మన ప్రాజెక్ట్ 2018లో స్టార్ట్ చేసాం అనుకుందాం, అండ్ బై దట్ టైం 7.4 ఇలా ఉండేది కదా. సో ఇనిషియల్గా మనం పెగాని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ పెగా రూల్స్ అని ఉండేది, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఏబిసి ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్వైజి ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, అండ్ సంథింగ్ లైక్ పిక్యూఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అండ్ మేబీ సో ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, మేబీ లోన్ అప్లికేషన్, మేబీ అకౌంట్స్ అప్లికేషన్, అండ్ ఇక్కడ ఇలా ఏదో జరుగుతుంది అనుకో. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ మేబీ ఫర్ 10 years అనుకోండి, ఆర్ 5 years whatever. And today our management what they are saying is, so we shall upgrade to something like version number 23 అని అంటున్నారు. సో ఫర్ దట్ వర్షన్ 23 అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి. సో ఇన్స్టలేషన్ చేసుకున్న తర్వాత బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళకి కనిపించే ఓఓటీబీ అప్లికేషన్ ఏమేంటి, పెగా ప్లాట్ఫామే కదా. సో ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది వస్తుంది. సో తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇవన్నీ కొత్తగా క్రియేట్ చేయటం అంటే వాళ్ళు ఎర్లియర్ చేసిన 10 years ఎఫర్ట్ అంతా ఏమైనట్టు. సో అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్, ఇట్ మస్ట్ బి అప్గ్రేడెడ్.
ఓకే. సో యెస్టర్‌డేస్ ఆర్ ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్‌లో మీరు ఒక ఫోటో స్టూడియో రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓల్డర్ వెర్షన్‌లో మీకు చాలా కంటెంట్ ఉంటది. సో లేటెస్ట్ వెర్షన్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు కంటెంట్ పోతే అసలు మీరు అప్‌గ్రేడ్ అవుతారా? నో రైట్. సో అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అంటే ఆ అడోబ్ ఫోటోషాప్ వాళ్ళు లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఇచ్చినా చాలామంది యూజ్ అవ్వలేదనుకోండి. వాళ్ళ బిజినెస్ ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? సో సిమిలర్‌లీ హియర్ పెగా వాళ్ళు కొత్త వెర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో నో డౌట్ ఓల్డర్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. ఓకే. సో మేబీ ఇక్కడ మన మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుందంటే లెట్స్ అప్‌గ్రేడ్ టు హైయెస్ట్ వెర్షన్ అనుకుంటున్నాం. సో ఇన్ దట్ సినారియో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐ క్రియేటెడ్ రైట్. సే దిస్ వన్ అండ్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకునేవి. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఓఓటీవి. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అప్‌గ్రేడ్ సో ఇప్పుడు ఏబీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి. అండ్ తర్వాత ఎక్స్‌వైజీ సో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా ఫస్ట్ మనం అప్‌గ్రేడ్ ఆర్ మైగ్రేట్ చేస్తాం. యూ నో దిస్ ఏబీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ పెగా రూల్స్ విచ్ ఈస్ వన్ ఓఓటీబీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ బై దట్ టైమ్. అండ్ నౌ ఈ పెగా రూల్స్ అనేది ఇక్కడ నో మోర్ అవైలబుల్‌గా లేదు. ఇన్ దట్ సినారియో దిస్ ఏబీసీఎఫ్‌డబ్ల్యూ అనేది ఇక్కడ అప్‌గ్రేడేషన్ చేస్తున్నప్పుడు వితౌట్ ఇట్స్ అఫీషియల్ పేరెంట్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుద్దని అనుకుంటున్నారు? అవ్వదు కదా! సో అప్‌గ్రేడేషన్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ లుక్స్ డిఫికల్ట్. అండ్ బిలో ఇదే పుల్ ఔట్ అవ్వకపోతే అండ్ ఎవ్రీ బిలో థింగ్ ఆల్సో విల్ బి లైక్ ఫెయిల్యూర్ రైట్? అవునా? ఎవ్రీథింగ్ బిలో ఆల్సో విల్ నాట్ ప్రాపర్‌లీ వర్క్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ఎనీ అప్‌గ్రేడేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ఎనీ అప్‌గ్రేడేషన్ సో ఓల్డర్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఎలా యుటిలైజ్ చేసుకుంటారు లేటెస్ట్ ఫీచర్స్‌ని? సో మేబీ ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఓకే. పెగా ప్లాట్‌ఫార్మ్ నుంచి అన్నీ కొత్తగా జనరేట్ అవుతాయి. మేబీ ఒక 10 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే వెర్షన్‌లో పెగా సూపర్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని ఇచ్చారనుకోండి. సో అంటే ఇక్కడ అప్‌గ్రేడ్ అవ్వడం కూడా కష్టమే కదా! సో వై పెగా ఈస్ గివింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ నేమ్ యాస్ డిఫరెంట్ అండ్ డిఫరెంట్. సో ఐడియల్లీ డిఫరెంట్ కాదు ఇన్‌ఫాక్ట్. సో బిఫోర్ దిస్ ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ఎనీ అప్లికేషన్ సో మేబీ మీరు టుడే ఒక ఆఫీస్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అని కనిపించొచ్చు. మెగా ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని కనపడదు మీకు. సో, మేబీ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అని కనిపించొచ్చు. సో, క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అనేది కూడా ఒక రూలే కదా అనుకుంది. ఓకే. దట్స్ ఫైన్. సో, ఈ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో మోర్ అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్, దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. సో, మేబీ అప్లికేషన్‌కి పేరెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆర్ మేబీ అప్లికేషన్‌కి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి? సో, అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ గురించి ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్ ఇక్కడ మీరు డెఫినిషన్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, దేర్ వి ఆర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రూల్ కదా! ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రూల్. అప్లికేషన్ ఈజ్ ఎ రూల్, ఆపరేటర్ ఐడీ ఈజ్ ఎ రూల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రూల్. అండ్ ఎవ్రీ రూల్ మస్ట్ బి ప్రాసెస్డ్ విత్ యాన్ ఐడీ. Every rule must be processed with an ID. Now I can see its ID as PEGA rules. So its name as PEGA platform, but still its ID as PEGA rules only. Suppose ఇప్పుడు TCSలో సో రవి అనే ఒక పర్సన్ మేనేజ్ అనుకోండి. రవి కింద రాహుల్ అని ఇంకొక పర్సన్, రమేష్ అని ఇంకొక పర్సన్ అండ్ మేబీ ఇక్కడ సీత అనే ఒక పర్సన్ వర్కింగ్ అనుకోండి. ఈ హైరార్కీలో వర్క్ చేస్తాం. నౌ సీత అనే పర్సన్‌కి మేబీ మ్యారేజ్ అయింది. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత షీ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ నేమ్ అప్డేషన్ అనుకుందాం. సో డేటాబేస్‌లో అంటే టీసీఎస్ వాళ్ళ డేటాబేస్‌లో నేమ్ కంప్లీట్‌గా డిఫరెంట్‌గా వచ్చింది ఇప్పుడు. ఇన్ దట్ సినారియో సీత అనేది టీసీఎస్‌లో ఎంప్లాయ్ కాకుండా పోతుందా? సో సీతకి, రాహుల్‌కి అసలు రిలేషన్ లేకుండా పోతుందా? మేబీ ప్రాజెక్ట్‌కి తనకి సంబంధం లేకుండా ఉంటుందా? నో రైట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో దిస్ ఈస్ వన్ రూల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ప్రాసెసింగ్ అంతా ఐడీస్‌తో జరుగుతుంది. అంటే ఎంప్లాయీ ఐడీతో ఇవన్నీ కనెక్టెడ్‌గా ఉంటాయి. యామ్ ఐ కరెక్ట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ విల్ హ్యావ్ వన్ ఎంప్లాయీ ఐడీ, వన్ ఐడీ అండ్ వన్ నేమ్. సో నేమ్ కెన్ కీప్ ఆన్ మోడిఫైయింగ్ బట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఐడీతోనే జరిగేది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇక్కడ కూడా అంతే. So every rule will have one ID and I can see still ID as PEGA rules. Maybe its name as PEGA platform. Maybe in future as I told you వాళ్ళు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి. But ID can never be changed. ID can never be changed. So PEGA rules is something one OOTB framework. Maybe PEGA fourth version introduce చేసినప్పటి నుంచి మెయిన్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇదే ఉండాలి.
Okay, so this is what. Clear, right, so far? Every one of you clear? Yes, sir. Yes, right? Yes, sir. Okay. So as of now, we're understanding what PRPC is, importance of PEGA platform, and what is OOTB. Okay, and something background comparison, version comparisons is what we're talking. Okay, so with this knowledge, we can able to start our PEGA design. Okay, we'll start our PEGA design. Okay, so we have to create one framework application. So we have to create one implementation application, and then we have to design maybe front end part, we have to design back end part, maybe DB part, everything. Kada? Okay, so now let's start. So as I told you on day one, so we will be working on 4 projects. Okay, we'll be working on 4 projects. So one is like banking project, and the other one is healthcare project, insurance project, and maybe one test project, all the miscellaneous related assignments అంతా ఇక్కడ చేస్తాం. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మిమ్మల్ని ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయమంటాం, మేబీ ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్స్ ఆన్ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఇలా ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ వేరే ప్రాజెక్ట్లో మ్యాచ్ అవ్వవు, అంటే కొత్తగా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ థింగ్స్లో మ్యాచ్ అవ్వవు. సో సే 100 రిక్వైర్మెంట్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ 100 డిఫరెంట్. So if you can manage all these things, then no doubt, so you can be expertise in any corner of PEGA. Okay, so now let us take care of this part. So ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి కంప్లీట్ చేయడానికి 120 ప్లస్ అవర్స్ దాకా పడుతుంది. ఓకే, సో మీరు దీన్ని ప్యారల్గా చేస్తూ ఉండాలి. సో ఐ విల్ షేర్ యూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సూన్, వెరీ సూన్ అంటే ఆఫ్టర్ యువర్ ఎన్రోల్మెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆన్ డే వన్, సే టుడే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తాము, మేబీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాము, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం, అండ్ తర్వాత స్క్రీన్ 1 ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా. సో on a particular day, what is like we are doing in this project number 1, it is expected you to do similar thing in this second, maybe third, fourth project. అర్థమైందా? ఇక్కడ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఒకలా ఉంటుంది, ఇక్కడ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను కదా. సో అసలు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎలా చేయాలి, సారీ, సో ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ యూఐ పార్ట్ ఎలా చేయాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కిన్ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేబీ బ్యాక్ అండ్ లాజిక్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఐ ప్రాక్టికల్లీ వర్క్ ఆన్ దిస్, రైట్? సో విత్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్, ఇక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్ 1 యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఆన్ యువర్ ఓన్, అండ్ ఇక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ 1 యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్, ఇక్కడున్న టాస్క్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దీస్ 3 థింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్, నో డౌట్ మీరు చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే, అండ్ ఒక 3 years 4 years లాగా మీరు మేనేజ్ చేయడానికి 100% గ్యారంటీగా ఉంటారు. అండ్ ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ జరుగుతాయి. సో వన్స్ ఇన్ 2 weeks ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ జరుగుతాయి. పర్సనల్గా 1-to-1 మీకు కాల్ వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ 2 ఏం చేశారని స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారు మీరే. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారు. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది ఎవ్రీథింగ్ పర్సనల్లీ ఇట్ విల్ బి మానిటర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్. అండ్ థియరిటికల్గా బాగా నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అనేది వన్స్ ఇన్ 2 weeks ఆర్ మేబీ ఎవ్రీ వీక్ ఆల్సో, డిపెండింగ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా, మేబీ 1 week అయినా 2 weeksకి ఒకసారైనా, మోస్ట్లీ ఎవ్రీ వీక్ ప్రాజెక్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. Okay, so in terms of theoretically we are testing, practically we are testing. So if we can follow this systematic curriculum,
డే 1 నుంచే మీరు నేను చెప్పినంత యాస్టీస్గా చేయగలిగితే ఓకే గ్యారంటీగా మీరు కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఒక 4 years 5 years లాగా మేనేజ్ చేసే కెపాసిటీస్ దట్స్ మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఓకే సో విత్ దిస్ లెట్స్ స్టార్ట్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ సో బ్యాంకింగ్లో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఈ రోజు నుంచి మీకు కొంచెం ప్రాక్టికల్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో యూ విల్ బి గెటింగ్ లైక్ డాక్యుమెంటెడ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్లో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ and then let's create one implementation. So implementation అంటే we'll take it as loans. ఓకే సో రియల్ టైంలో లోన్స్ అప్లికేషన్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అండ్ దానిలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఓకే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ సో బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా చెప్పండి సో డోంట్ సే సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేమ్స్ నాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ నా ల్యాప్టాప్లో సో టెల్ మీ ఎనీ బ్యాంక్స్ నేమ్ సో విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పండి ఎవరైనా వాట్ బ్యాంక్ నేమ్ విల్ కన్సిడర్ సిబితో ఉంది హెచ్ఎస్బిసి ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది ఐ థింక్ యాక్సిస్ లేదు అనుకుంటా ఓకే విల్ ట్రై టు కన్సిడర్ యాక్సిస్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ యాక్సిస్ yes okay we'll try to go with access fine so now let us create one framework and let us create one implementation. Okay, so this is your requirement. So requirement ఏంటంటే so create new framework application and organization name as access. And we have to create one framework application maybe with the same name, Access Bank Framework. And we have to create one implementation with the name Access Loans. Okay now. And we have to create operator ID maybe for framework, maybe for implementation. So this is our requirement. Okay, let's start practically working on this. So to start your PEGA project, first మీరు ఏం చేయాలి అంటే you have to initially log in, right? So log in using master credentials. Okay, I'll share you this document. Step by step, everything screenshot లాగా తీసుకుంటాము. అండ్ మేబీ మీరు ఇనీషియల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఈ రికార్డింగ్ ఎనివే మీకు వస్తుంది కాబట్టి రికార్డింగ్ చూసి నేర్చుకోవాలి. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 1 week ఆర్ మేబీ 2 weeks మీరు రివైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీడే మీకు వచ్చే డాక్యుమెంట్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటాం కదా ఈ డాక్యుమెంట్ చూస్తే చాలు యూ నీ నాట్ అగైన్ వాచ్ ద కంప్లీట్ వీడియో. సో లాగిన్ విత్ మాస్టర్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ @pega.com. And password as install. Let me give that ID and password here also. Okay, so you know it will take you to development studio. It will take you to development studio and OOTB application name is PEGA platform. So next thing Charlie, create a new application. So that is PEGA platform. Okay, so let me take screenshot for that.
Okay, so when you're trying to create a new application, so you'll get this as the screen. And here మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు యుల్ సీ ఓకే యాక్సెస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఓకే సో మేబీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు సో యుల్ సీ ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీకు అది ఒక్కటే కనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ మేబీ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఒక 4 or 5 ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు అవి కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మాక్సిమం ఒక 10 కనిపిస్తాయి అండ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ అంతా ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి చూడాలి ఓకే నౌ లెట్స్ గో ఫర్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో రైట్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఓకే ఇక్కడ మీరు బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూల్ గెట్ ఏ స్క్రీన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అన్నట్టు నథింగ్ బట్ థీమ్స్ లాగా అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ వాట్ థీమ్ వీ వాంటెడ్ సో మేబీ థీమ్ కాస్మోస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది కాస్మోస్ రియాక్ట్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సో జనరల్లీ థీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిసైడింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ యూఐ పార్ట్ కదా సో మేబీ మీ మొబైల్లో క్రిస్మస్ థీమ్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఆర్ ఐపీఎల్ థీమ్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి సో ఎవ్రీథింగ్ యూఐ పార్ట్ విల్ బీ చేంజ్డ్ అంటే ఐకాన్స్ మారుతాయి అండ్ మేబీ ఫాంట్ కలర్ అండ్ ఫాంట్ టెక్స్ట్ ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి స్క్రీన్ సేవర్ వాల్ పేపర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా విల్ బి యాజ్ ఇస్ సేమ్ రైట్ మీ వాట్సాప్లో కంటెంట్ స్టిల్ సేమ్గానే ఉంటుంది కదా అంటే థీమ్స్ ఇస్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ లైక్ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్ ఓన్లీ యూఐ సో యూ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం సో as of now you can see only two types of themes right but depending upon the version ఇంకా past version కి వెళ్తే ఒక థీమ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేది అండ్ ఫ్యూచర్ వర్షన్స్కి వెళ్తే వేరే థీమ్స్ ఉన్నాయి సో డిపెండింగ్ అపాన్ వర్షన్ టు వర్షన్ హౌ థీమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అనేది లెట్ మీ టెల్ యూ say this is 8.0 8.0 8.1 maybe 2 8.3 8.6 8.7 8.8 తర్వాత 23 సో past so till 8.6 we used to see a theme called UI kit అది ఇప్పుడు లేదు we are somewhere in the future versions కాబట్టి సో UI kit అనేది past versions లో ఉండేది ఫైన్ అండ్ 8.3 నుంచి సో సంథింగ్ లైక్ థీమ్ కాస్మోస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టిల్ 8.7 సో అంటే ఈ మార్జిన్ అంటే 8.7 మనం లాగిన్ అవుతున్నాం కాబట్టి సో యు ఆర్ సీయింగ్ లైక్ థీమ్ కాస్మోస్ ఉంది అది 8.3లో చెక్ చేస్తే సో యూఐ కిట్ ఉండాలి థీమ్ కాస్మోస్ ఉండాలి సో మేబీ 8.6 నుంచే దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాస్మోస్ రియాక్ట్ కనిపిస్తుందా థీమ్ కాస్మోస్ ఒకటి ఉంది కాస్మోస్ రియాక్ట్ ఉంది కదా కాస్మోస్ రియాక్ట్ కూడా మేబీ 8.8 వరకే ఉన్నట్టు ఉంది ఓకే సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద వర్షన్ సో మేబీ మీకు థీమ్ కాస్మోస్ రియాక్ట్ అండ్ ఇక్కడ మేబీ కాస్మోస్ రియాక్ట్ ఒకటే ఉండొచ్చు సో ఫ్యూచర్ మొత్తం కాన్స్టలేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే గెటింగ్ మై పాయింట్ కాన్స్టలేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఓకే సో 8.3లో థీమ్ కాస్మోస్ 8.6లో కాస్మోస్ రియాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కదా సో ఆఫ్టర్ యువర్ ట్రైనింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ మేబీ మీరు రెజ్యూమే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు సో ఆ పర్టికులర్ రెజ్యూమేలో సే ఒక 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారనుకోండి సే 3 ప్రాజెక్ట్స్ సో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి మేబీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్తో పెడదామని ట్రై చేస్తారు సో ఒక ప్రాజెక్ట్ 7.4 మీద చూపిస్తారు ఒక ప్రాజెక్ట్ 8.0 మీద చూపిస్తారు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ 8.3 మీద చూపిస్తారు బట్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్నంత రీసెంట్గా ఓకే సో 3 months బ్యాక్ నేర్చుకున్న తర్వాత మేబీ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ మిమ్మల్ని అడిగితే సో డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్ అంటే ఎస్ అని వేస్తారు ఆర్ డూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ కాన్స్టలేషన్ అంటే ఎస్ అంటారు డూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ థీమ్ కాస్మోస్ అంటే ఎస్ అంటారు బట్ మీరు పెట్టిన వర్షన్స్లో ఎక్కడైనా కాన్స్టలేషన్ ఉంటుందా జనరల్లీ మేబీ ఎక్కడైనా థీమ్ కాస్మ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా మేబీ ఇలా అయితే ఉంటుందా నో రైట్ సో అంటే యూ షుడ్ నో వాట్ వర్షన్ వాట్ థీమ్ ఈస్ అప్లికబుల్ okay so now I can see only 2 themes
Theme Cosmos and Cosmos Track. And 90% of projects are still running on Theme Cosmos. And 10% of projects are running on Constellation. And in fact, Cosmos React and Constellation are more or less same. So Theme Cosmos and Constellation. So we are trying to focus on both the areas. Maybe down the line, the ratio reverse అవుతుంది. Okay, so maybe after 2 years or 3 years, so ratio అంతా రివర్స్ అవుతుంది, కాన్స్టలేషన్ ఎక్కువగా బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మేబీ కాస్మోస్ నుంచి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో వీ షుడ్ ఈక్వల్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బోత్ ద థింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ లైక్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ బేస్ చేసుకుని. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ లైక్ థీమ్ కాస్మోస్. Okay, after this, it is asking me what is the application name. Okay, I have to provide application name. And here application name may be based on the organization. So ఇప్పుడు మనకి యాక్సెస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏది ఇస్ ద బెస్ట్? సో యాక్సెస్ ఉంది, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా. Fine. So let me give it as Wells Fargo కూడా so any such Punjab National. Punjab National Bank. Yes, sir. Yes, sir. PNB తో ప్రాజెక్ట్ లేదనుకుంటా. ఓకే ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ PNB ప్రాజెక్ట్. PNB బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇలా మనకి నచ్చిన ఒక అప్లికేషన్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే ఫైన్. నౌ బిఫోర్ యూ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్, first and foremost, make sure you have to click on this advanced configuration. You have to click on advanced configuration. So what is happening inside advanced configuration? Maybe what are like settings to be done and check chart. So let me click on this and show you. So by default, I can see an application which is selected as implementation, right? You know, application types ఏముంటాయి? ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఏ టైప్ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది? ఇంప్లిమెంటేషన్. మేబీ ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేసేస్తే దెన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, విచ్ విల్ బి ఆఫ్ రాంగ్ టైప్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయితే, సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అన్ అప్లికేషన్ రూల్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్లికేషన్ రూల్, మేబీ యాక్సెస్ గ్రూప్స్, యాక్సెస్ రూల్స్, ప్రివిలేజెస్, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్గా అండ్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్, సో JDBC కనెక్షన్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అగైన్ విత్ ద సేమ్ రాంగ్ టైప్. సో మేకింగ్ మోడిఫికేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫిజికల్లీ ఐడియల్లీ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఐడియల్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు చేసిన రాంగ్ ఫిక్స్ చేయడం అనేది ఐడియల్లీ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్ మాత్రం చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సో ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ విచ్ కెనాట్ బి అండన్, సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు లీవ్ ఇట్ అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ అగైన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. రియల్ టైంలో కూడా జరిగేది అదే, రాంగ్ జరిగితే. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ దట్ సింపుల్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ అగైన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. సో అగైన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అంటే, సో ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ సైకిల్ ఫాలో అయిపోయి PNB బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా ఇచ్చారనుకోండి. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సే లైక్ దేర్ ఈస్ ఆల్రెడీ అన్ అప్లికేషన్ ID ఎగ్జిస్టింగ్ బై దిస్ నేమ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని రూల్సే కదా, రూల్స్ అన్ని ఐడీసే కదా, ఒక ఐడి ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోయింది. సో అగైన్ సేమ్ నేమ్తో ఇవ్వలేదు. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్. సో అంటే అప్లికేషన్ నేమ్స్ మారిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. So that is the reason application name must be very cautiously defined. Okay, so I'll explain this part tomorrow. I'll continue this part tomorrow. So I have to explain what is this first option, maybe second, everything, even the mobile, each check boxes అనేది. Okay, it will take some time, maybe more than 15-20 minutes time పడుతుంది. So maybe we'll be stuck in between, right? So I'll continue. I'll take this part tomorrow and I'll share this document also tomorrow. But ఈ రోజు మీకు theoretical documents ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఫర్ డే 1 నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. I'll send all these things. Fine. So clear, right? We'll continue this tomorrow. Clear అందరూ? Yes.
Okay. Yes, sir. Thank you very much.